ஹாஸ்பிட்டலில் சர்ஜிக்கல் ஆங்காலஜிஸ்டாக இருக்கேன். இவங்க என்னோட கொலீக் டாக்டர் பிரியா, ஷீ இஸ் ஆல்சோ சர்ஜிக்கல் ஆங்காலஜிஸ்ட். இவங்க டாக்டர் முக்தா, ஷீ இஸ் அ ரேடியாலஜிஸ்ட் பர்டைனிங் டு பிரஸ்ட் கேன்சர். அண்ட் இன்னைக்கு வந்து நம்ம டிஸ்கஷன் என்ன அப்படின்னா, லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் லேட்டஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இன் பிரஸ்ட் கேன்சர் அப்படின்ற பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, பிரஸ்ட் கேன்சர் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒரு ரொம்ப காமன் கேன்சர் தான் அது. பட் ஒரு மாதிரி ஒரு வருஷத்துலையும் பார்த்தா அந்த இன்சிடென்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பிரஸ்ட் கேன்சர்ல முன்னாடி காலத்தில் பண்ண சர்ஜரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மேஜர் சர்ஜரியா இருக்கும். அதாவது அந்த பிரஸ்ட் ஃபுல்லா எடுக்கிறது, மேல இருக்க ஸ்கின் எடுக்கிறது, நிப்பிள் எடுக்கிறது, அக்கல்ல இருக்க நெருக்கட்டி எடுக்கிறது, எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த சர்ஜரி படிப்படியா குறைஞ்சு ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா பண்ற மாதிரி வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ லேட்டஸ்டா நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இன்னைக்கு அப்படின்னா, நம்ம வந்து எப்பவுமே பிரஸ்ட் கேன்சர் சர்ஜரி பண்ணும்போது அந்த மேல இருக்க ஸ்கின், ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் த ஸ்கின், அதே மாதிரி அந்த நிப்பிள் ஏரியோலான்னு சொல்லுவோம், அந்த நிப்பிள் காம்பு, அது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம இந்த டெக்னாலஜி, அந்த லேட்டஸ்ட் சர்ஜரி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அந்த ஸ்கின் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அந்த நிப்பிள் அண்ட் ஏரியோலா, அது காம்பு, அதுவும் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதுவே ஒரு பெரிய ஒரு சேஞ்ச் அண்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் நம்ம பேஷண்ட்ஸுக்கு, அந்த சைக்கலாஜிக்கலா அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு. அதே மாதிரி இந்த சர்ஜரி என்னன்னா, இது பேர் வந்து நிப்பிள் ஸ்பேரிங் மாஸ்டெக்டமி. அதாவது அந்த ஸ்கின்னும் ப்ரிசர்வ் பண்ணும், நிப்பிளும் ப்ரிசர்வ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இந்த சர்ஜரி வந்து சில ஓப்பனா, அதாவது இந்த ரெகுலர் ஹேண்ட்ல ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா ஓப்பன் சர்ஜரியில ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் என்ன பாத்தீங்கன்னா, அந்த தோல் மேல இருக்கிற தோல் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து சர்ஜரி முடிஞ்ச 4-5 நாள் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அது கம்ப்ளீட்டா ஒரு மாதிரி அழுகி போற மாதிரி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதே மாதிரி சில நிப்பிள் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு பண்ணாலும் அந்த நிப்பிள் வந்து திரும்ப அழுகி போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இப்ப இந்த ரொபாட்டிக் சர்ஜரி வச்சு பண்ணும்போது அந்த நிப்பிளும் நல்லா, அந்த போஸ்ட் சர்ஜரி அந்த ரெக்கவரி நல்லா இருக்கும். ஆப்ரேஷன் பண்ணி மறுநாளே இல்ல அன்னைக்கு சாயங்காலம் கூட பேஷண்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஆகலாம். அதே மாதிரி அந்த நிப்பிள் வந்து அந்த நிப்பிளும் அந்த ஸ்கின்னும் அழுகி போகாம அதை தடுக்கலாம். அந்த எந்த பர்பஸ்க்காக சர்ஜரி பண்றோமோ அது கம்ப்ளீட்டா இருக்கும். அதே மாதிரி சர்ஜரி முடிஞ்சு என்ன பண்ணுவோம்னா, ஒரு இம்ப்ளான்ட் அப்படின்னு இருக்கும். இம்ப்ளான்ட் அப்படின்றது அந்த ஸ்கின்னுக்கு அடியில வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ சர்ஜரி முடிஞ்சு இப்போ ஜெனரலா நம்மளுக்கு ஒரு இது இருக்கும், என்ன டாக்டர் எப்படி இருக்கும் டாக்டர், இப்போ பிரஸ்ட் எடுக்கிறோம், பிரஸ்ட் எடுத்தா எப்படி இருக்கும், பிளாட்டா இருக்குமா, என்ன ஏதுன்ற மாதிரி. இந்த சர்ஜரி, இந்த இம்ப்ளான்ட் வைக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா, அந்த உடனே வந்து அந்த பிளாட்டா இருக்காது, நல்லா அந்த கவரிங், சர்ஜரி முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி சர்ஜரி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுல பேஷண்ட்டுக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா, சைக்கலாஜிக்கல் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு அந்த ஃபியர் எல்லாமே போயிடும். ஏன்னா எல்லாமே ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் கான்ஃபிடன்ஸ் தானே. நம்மளுக்கு யாருக்குமே வந்து ஒரு சின்ன தழும்பு, ஒரு ஃபேஸ்ல ஒரு தழும்பு இருந்தாலும் சரி, எங்கேயோ ஒரு தழும்பு இருந்தாலும் சரி, அது பிடிக்காது. இமேஜின் ஒரு கம்ப்ளீட்டா பிரஸ்ட் எடுக்கும்போது சைக்கலாஜிக்கல் இம்பாக்ட் கம்ப்ளீட்டா வேற மாதிரி இருக்கும். இதுல என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, அந்த ஸ்கின், அந்த நிப்பிள் பிளஸ் அந்த ஷேப் எல்லாமே நம்ம கொடுக்கும்போது, அண்ட் பிளஸ் ஏர்லி ரிகவரி, வலி இல்லை, எல்லாமே கொடுக்கும்போது பேஷண்ட்டுக்கு அந்த சைக்கலாஜிக்கல் இம்பாக்ட் பிளஸ் கேன்சர் கிளியரன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த என்டையர் ப்ரோக்ராமோட ஹைலைட். இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அந்த பேஷண்ட்ஸுக்குன்றது. ஸோ இது வந்து லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் திங்ஸ். அதே மாதிரி இது வந்து இந்தியா மட்டும் இல்ல, சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியால ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். யாரும் எதுவும் பண்ணதில்லை இதை. ஸோ இது ஒரு இட்ஸ் நியூவர் டெக்னாலஜி. இட்ஸ் நாட் நியூவர் டெக்னாலஜி, நியூவர் அவுட்கம். நம்ம எல்லாருமே எதுக்கு பாடுபடுறோம்னா, பேஷண்ட்டுக்கு நல்லது பண்ணணும் ஒண்ணு, அதை அழகா பண்ணணும்ன்றது ஒண்ணு. அதே மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு அந்த கீப்பிங் சைக்கலாஜிக்கலி அவங்களுக்கு எது பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்து பண்றது ஒண்ணு. ஸோ அது என்டையர் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் டுவர்ட்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட். நாட் ஒன்லி பிசிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் இல்ல, சைக்கலாஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, தேங்க்ஸ். மேடம் தமிழ்ல பேசலாம் இல்ல இங்கிலீஷ்? So now it is more important because we are seeing a lot of breast cancer in younger patients. So preserving the breast, giving them a good quality of life, as well as the psychosocial impact of the surgery is becoming more and more important. We cannot treat a patient with breast cancer who's 30 years of age same as someone who is 70 years of age. So younger patients with breast cancer have different quality of life issues. So it is very important to keep all these aspects in mind when we are treating them. So this nipple sparing robotic breast surgery is going to help them maintain the shape of the breast with very minimal scar. There is no scar on the breast at all. And how the early breast cancers can be treated with robotic surgeries. I think there is a subset of advanced breast cancers as well, who after receiving chemotherapy,
the tumor significantly shrinks in size, and with the advancement of imaging as well, we are able to assess the patients, inform our surgeons that the tumor has really regressed, and maybe now she is eligible for even finer and more sophisticated surgeries. So this benefit now can be extended not only to the early breast cancers, but a subset of advanced breast cancers as well. And I think this is, it's great to be part of the team who's looking at more advancements, where we are offering patients surgeries which don't have extensive disfiguration of the body, and they are also better accepted from the patient's psychological point of view, and restore patients' social status and physical status in the shortest period of time. So it's a great place to be, and it's a great team to work with. Thank you. Marks a truly remarkable milestone in the history of Apollo Cancer Centers, and it fills me with immense joy and pride to welcome each one of you to this momentous occasion. I extend a warm welcome to our esteemed doctors, Senior Consultant Surgical Oncologist Dr. Venkat P. and Consultant Surgical Oncology Dr. Priya Kapoor, whose expertise and dedication have been instrumental in achieving this groundbreaking success. I also welcome our valued clinicians, members of the media, and all of you who have joined us today. Your presence here signifies our collective commitment to innovation and compassion in the fight of cancer. We gather here to celebrate the historic achievement of South Asia's first successful bilateral nipple-preserving robotic breast cancer surgery. This breakthrough not only demonstrates our dedication to pioneering advancements in oncological care, but also offers hope to countless individuals who are battling against cancer, particularly breast cancer. The utilization of Da Vinci Xi, a robotic surgical system, underscores our commitment to excellence and patients' well-being. This procedure marks a paradigm shift in breast cancer surgery, providing our patients with enhanced aesthetic outcomes as well as improving their post-operative experiences. All the patients who have received this treatment are doing well today and are returning to their normal lives. The utilization of Da Vinci Xi robotic surgical system is truly remarkable. As we celebrate this milestone, let us also recognize the broader context of our fight against the breast cancer. The increasing incidence of breast cancer underscores the urgent need of improved awareness, early detection, and access to effective treatment. So at Apollo Cancer Centers, we are dedicated to empowering women with knowledge as well as innovative treatment options. Together, we strive to promote early diagnosis and proactive healthcare management, ultimately improving patient outcomes and transforming their lives. In closing, I extend deepest gratitude to every member of the Apollo family and to all those who have contributed in this achievement. Together, let us continue to innovate, inspire, and positively impact the world. Thank you for being part of this remarkable journey. My heartiest congratulations to Dr. Venkat P. and to Dr. Priya Kapoor. Thank you. Dr. Priya Kapoor, Consultant Surgical Oncology, to speak on genetics and young breast cancer, new realms in management. Thank you, Dr. Sushila. A very good afternoon to all my dear colleagues and respected members of the media. So today we are here for this new innovative surgery, which is robotic bilateral nipple preserving surgery. I would like to start with some insight: breast cancer in younger women and genetics. Why are we talking about breast cancer so often these days? That is because breast cancer is the most common cancer affecting women in our country, with a very high death rate. And also it is important that we are seeing now a lot of patients with breast cancer in the younger population. We are seeing patients in 20 years, 30 years of age. So the treatment has to differ. We cannot treat someone who's 30 years of age with breast cancer to same as who's 60 years of age with breast cancer. Patients who are younger have a different set of challenges with the treatment process.
It is also important to note that breast cancer now is 32.8% of all cancer in the younger population of women in India. It comprises of 1/3 of all cancers in younger population of women in our country. So what are the challenges younger women face with breast cancer treatment? There are heightened concerns about the body image. There are issues regarding sexuality, fertility, pregnancy, early menopause, because once they take chemotherapy, there are definitely issues with fertility. They go in for early menopause. Breast cancer in younger women is also more aggressive. Younger women have more dense breast tissue and it's difficult to diagnose in this set of women. So these are all the issues that they face once the treatment is started, because they are young, long life ahead. Quality of life is so important. So young breast cancer survivors have very much a quality of life issues. Then what is familial breast cancer and why is genetic testing important? As per the ASCO international guidelines, it started with breast cancer needs genetic testing in women younger than 45 years of age or multiple members of the family having breast cancer, ovarian cancer, triple negative breast cancer, male breast cancer, etc. But now worldwide what we follow is any patient with breast cancer needs a genetic evaluation. Because as you can see here, about 30 to 35% of the breast cancer can be associated with genetic defects. And once these genetic defects are identified, the treatment differs. So the most common affected genes and associated with breast and ovarian cancer are the BRCA1 and BRCA2 gene, and it has 50% pass-on rate. So if one of the parents, either the mother or the father, both included have a defective BRCA1 or 2 genes, there is a 50% chance of each child having this. So as you can see here, associated risks are about 60 to 80% for breast cancer and about 40% for ovarian cancer. So out of 100 patients, 80 patients with BRCA1 defect will develop breast cancer in their lifetime, which is quite a significant number and needs to be addressed. So as you can see here, different mutations in the gene, we need to treat it differently, and it forms now a very important part of our treatment. So when we see a young patient with breast cancer, genetic testing becomes a must, and addressing their quality of life issues also becomes a must. Thank you so much. Our renowned surgeon, Dr. P. Venkat, Senior Consultant, Surgical Oncology, ACC Chennai, to speak on South Asia's first successful bilateral nipple-preserving robotic breast surgery. Over to you, sir. Good morning, everyone. I would like to thank the media people and பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ரொம்ப மாலை வணக்கங்கள் and காலை வணக்கங்கள். ரொம்ப நன்றி இந்த இடத்துல வந்ததுக்கு. அதே மாதிரி உங்க டைம் பிஸி ஷெட்யூல் எடுத்துட்டு at the time of election in spite of busy schedule coming here is it means a lot to us. Thank you. See, today we are just going to talk about South Asia's first bilateral robotic nipple-sparing mastectomy. See, agenda is, it's like, again we need to discuss about how the evolution of breast cancer treatment started, and only then we will know then why, from where we started and where we have come now, and why should we do a nipple-sparing surgery, and why robotic surgery for a nipple-sparing mastectomy, and what is the advantages of the system what we should use. The system what which we have used is the latest system called Da Vinci Xi system. And again, if I speak about Angelina Jolie, the understanding about it will be more. Again, the psychological benefits of what the patient has because of this treatment. Again, see, when we started doing, that was very long, about 100 years ago, when breast cancer surgeries were started to be performed. Again, the surgeries were very radical surgeries, more aggressive surgeries, where the entire breast, along with the entire skin covering the breast, along with the nipple, areola, underlying muscle, everything was removed. That was the initial surgeries. This surgery was performed until as recent as 1970s.
Slowly from then on, a lot of studies, trials have done, and then the surgeries have become lesser and lesser, and to the same effect or a better effect also. And again, then after starting those aggressive surgeries, then there came a little lesser surgery called modified radical mastectomy, where a part of the skin, but the nipple and areola was also removed. Then came where only the tumor, then came what is called breast conservation surgeries for specific cancers, where a part of the tumor and the quadrant, the entire part, half or quarter portion of the breast was removed. So we started from there, and slowly it's been evolving. And then if you see, now most of the incisions for breast cancers will be like either what you see on the left side, a big scar, and again on the right side where it will be on the breast, it will be that. So again, that is where then now with a lot of progress and a lot of trials and research, and then now again we have come to a situation where we do a surgery called robotic skin and nipple sparing mastectomy, where the entire skin envelope and the nipple is also being completely preserved. Where the part of the skin was removed and nipple was also definitely removed, all this is being preserved now with utmost principles of oncology, where you can preserve it and things like that. That has got a lot of impact on the patient, and there's no compromise on the cancer clearance, and the benefit what the patient derives out of this entire treatment is immense. Again, what is robotic assisted surgery? So during robotic assisted surgery, your surgeon surgeon makes several small incisions, then uses a 3D HD camera for a crystal clear magnified view of the patient's anatomy. He or she sits at the console next to you and operates through the incision using tiny instruments and the camera. And every hand movement your surgeon makes is translated by the Da Vinci surgical system in real time, bending and rotating the instruments so he or she can remove your diseased organ. See, again, most of us would have seen the Da Vinci surgical obviously the surgical systems have been predominantly used for intra-abdominal and intra-thoracic surgeries, and now it's evolving. All the other organs are also being operated, where we can improve the outcomes of the patient. Again, the exercise system consists of three components. One is called the surgeon's console, where the surgeon sits in it. Next is called a vision card. The vision card is a communication between the surgeon's console and the patient's side card. The last is the patient card, where the patient card is just adjacent next to the patient, which is docked with the patient. And the surgeon's, whatever movements which the surgeon makes in the surgeon's console is translated into the patient card, and those fine movements and precise movements are being performed. And what happens during a robotic assisted surgery? The surgeon is with you in the operation theatre, seated at in the console. Again, the surgeon has got a magnified view, which is around 10 times more than what he or she can normally see. And not only the 10 times magnification, it's also a 3D view. 3D view, it's an immersive 3D where you get a clear-cut picture. Again, the surgeon, with the help of the small instruments which can talk to the patient, your surgeon makes movements, and the small movements are translated by the very fine micro instruments to give a crystal clear surgery and give good outcomes. And normally the range of movements and the type of movements which the instrument can make with the Da Vinci system is more than what a normal human hand can make. So there are almost 7 or 8 different types of movements, and the ranges are very high range of movements. Can you just play the video, please? This is just a short video about the Da Vinci system. This is the patient card. Surgeon's console.
Next thing is why robotics? Robotics is there's something called tremor filter, where even a little elderly person, elderly surgeon, or some people have intentional tremors, where even the small tremor, if the surgeon has got, the tremor is being filtered while you operate. The system filters the entire tremor, so the movements are very precise. And again, micro anastomosis, where even a small anastomosis, small joinings can be done with absolute precision. And again, what we do is also a thing called motion scaling, where even if you do a bigger movement with your hand, that is only translated as a very small and fine movement when you are operating. Again, the system, robotic system, has also got telesurgery, where even you can operate from a different hospital, you can operate another hospital or different thing. It's still evolving. Again, you can use, we have got what's called a multi-quadrant surgery. This is more important when you do an abdominal surgery, where you will be able to access all quadrants of the abdomen. Again, it's very versatile and very flexible. Again, Apollo Cancer Center, Chennai, is amongst the very few private cancer centers to offer this cutting-edge technology. And Da Vinci is the only surgical robotic platform to have gotten US FDA and a European accreditation. Again, the Da Vinci as such, they have got a good vast experience of over 15 million procedures performed across all specialties. And again, now coming to evolution of robotic nipple-sparing mastectomy. This is the first surgery by nipple-sparing mastectomy by robotic was done by Antonio in Italy in 2015. Then again, another person in USA was performed in 2016. And again, Taiwan, again in 2016 and 2018, it was performed. So it's a recently evolving surgery, and it is not the only thing. It's not like many centers in the world do it. Very, very few centers in the world do it. Again, in US or Taiwan or anywhere in Europe also, very, very, very few centers do this highly specialized surgery. And we are the first, me and Dr. Priya are the first people to perform it in India, Chennai. And we performed it in 2023. And again, now coming to, all of us know Angelina Jolie. The world was shocked and was surprised, and there was a lot of disbelief when in 2013, March, she just mentioned that she gave a press release saying that she has undergone bilateral mastectomy and also bilateral removal of both the ovaries. So this is because so Angelina Jolie, her grandparents, both her father's side and mother's side grandparents, had a history of ovarian cancer. And again, her aunt had a breast cancer, her mother had a breast cancer. So this is when she started, she wanted to find out whether there is any way to prevent it. And again, there was some genetic test which was done as mentioned by Dr. Priya. Again, genetic test was also patented only in US, as there was no genetic test available anywhere in the world as late as 2011. Only in after 2011, only other companies could do a genetic testing. Again, in India, we have got genetic testing now, which we routinely do it and things like that. So again, she had a genetic testing done. The genetic testing proved that she had a gene mutation of one of the genes called BRCA1 gene, which is one of the commonest gene defect which causes a familial history of breast cancer. Again, then she took a very brave decision, and she had a detailed discussion with the treating oncologist. And then she underwent where both sides breasts were removed and they were reconstructed. And both sides breasts were removed and reconstructed. And again, both the ovaries were also removed. In those days, there was nothing called a robotic surgery, because the first surgery was itself performed only in 2015. And again, she had undergone a conventional surgery. And again, only after that, the need of genetic testing was become more prominent, and again it's very easy to tell the patients the entire story and make them understand, and they also Google it and read about it. Again, our patient, so far we have performed a lot of almost 16 surgeries, and again this patient is a little bit more important for us, because this is one of the patients where she was a 37-year-old housewife. She was a mother of two pre-teenage children. She had two pre-teenage children. Again, she had a cancer of the right breast. She was a stage 2 cancer.
the day she walked into the OPD, she was very apprehensive, anxious. She just walked into the OPD just with the swelling in the breast. She had not made any diagnosis. She was very apprehensive, very anxious. And again, then even the slightest of hint that it could be a cancer, she was very stressed out about it and very anxious about it. And again, we counseled her. We had to walk through her, help her out, and we took her. We got some basic investigations which we always perform for all patients. Then we got a biopsy done. Unfortunately, the biopsy turned out to be a little bit more aggressive type of breast cancer. That's called a triple negative disease. And after that, we had to again counsel her. We had to tell her that you need to first undergo a chemotherapy. So initially it was more of she had to undergo chemotherapy. Then slowly we had to talk to her about, because she's young, because she's triple negative, she falls under the criteria where she needs to undergo genetic testing. So we had to counsel her at every step. And again, we counseled her, we got a genetic counselor. We counseled her, we got her a genetic testing done. Again, by the time she was through the chemotherapy, as she was going, she had to receive 8 cycles of chemotherapy. As she was going through the chemotherapy, it was found that she was the BRCA1 gene positive. So again, the whole process of, she thought it could be one simple, easy, kind of, already it was a difficult challenge. Again, she thought it was different, simple way, only the side breast could be operated, it could be a different kind of surgery. Then again, we had to restart the whole thing. Again, after the BRCA testing came as positive, we had to sit with her, talk to her family, had to have a detailed chat saying that it's come as positive. So there's a high chance of you developing a opposite side breast cancer, and there's a high chance of you developing an ovarian cancer. Again, she understood it. It takes time because by the time they finish chemotherapy, it's around 3 months. So we had to go through multiple sessions of discussion with her as to how to go about the treatment, and which will be as good for a long-term cure and long-term outcomes. Not only we are not looking at just the immediate, maybe 3 years or 4 years or something. We are looking at a longer duration of her entire lifespan, which is good for her. So we had a detailed discussion. Throughout the thing, she just said, "Doctor, I just want to be there for my children." That was only in her mind. And at every time she said the same thing. Again, we took her through the entire thing. We had a detailed discussion. And she was also, slowly she started like understanding it and things like that. And again, then we went her through then after, in December 2023, she underwent a surgery where we had done the one side, whichever side. One side she underwent the mastectomy, for which cancer was already existing. Another side she underwent a prophylactic mastectomy, where the cancer was not there, but the high chance of developing a cancer. Again, both the ovaries were also removed, ovaries and the fallopian tubules were removed also robotically. And again, this is what we did for her. And again, the interesting part about this, where I told you, Angelina Jolie had a family history of breast cancer. This particular patient did not have a family history of breast cancer. She's the first patient in her family to develop breast cancer. And she was like, she was amazed. That's why we always give the clear-cut guidelines for indications for genetic testing are any younger patient, less than 45 years of age. And that's a clear-cut guideline. And where, again, they are triple negative cancers. These are all aggressive cancers. And again, she was the first member of the family to undergo she had a breast cancer. She was the first member which also turned out to be BRCA positive. Then after that, she gained our confidence, she gained our trust. She understood the entire thing that we are trying to do something good for her throughout the entire process. And again, then we went on to proceed with the procedure. Say again here, if you see there, what we do is we just first mark it with the dye to mark what is called a footprint of the breast. So we need to mark the extent of the breast which is there. Then with the help of, we call it gel port, we do a small incision, which is around 3 centimeters in the axilla. So why we do it there is because even if the patient keeps the hand down, there's no scar on the breast. It's more on it's almost something like doing a lymph node biopsy. So the absolutely scar will not be visible. And again, via which we put the gel port, and we put 3 fine instruments, and we dock the instruments to the Da Vinci robot. And with the help of the fine movements, we go all around. We're removing the breast. If you see, there's something called skin, and then the fat part is there. Then comes the real breast.
So we go in between that area and above, all around 360 degrees, and then go below, and then remove the entire breast. And we also make sure, because the nipple, we need to be sure that the nipple also does not contain any cancer. So we always send, during the surgery, we send a portion of the nipple, inside portion, for what we call a frozen section. We get the report immediately and things like that. So then we removed the entire breast, and immediately we did what is called an implant-based reconstruction. We could put an implant inside, and this we did it for both sides, the right side and left side. We can do it for both sides. This is a surgery in progress. I'm just not putting the video of the surgery. This is how it looks during the surgery. And again, I'm just putting this photo just to show you that, say, I've just covered the nipple, just to show you the one on the left side is the pre-surgery photo, the pre-surgery picture. The one on the right side is the post-surgery picture, where you see, if someone sees, no one even realizes that the patient has undergone, the breast has been removed there. Both the breasts have been removed, and what we have, the mold is because of the implant. So I think she was post-surgery, and again, this is the way it is. Traditionally, there's a big incision either down or around the nipple. This is the way a skin-sparing mastectomy is done. Here, this is done with a very precision, with a small incision. There's absolutely no scar. The scar is not even, will not even be visible after 6 months to 1 year of time. And the biggest thing was after surgery. It was so the same patient who was so anxious throughout the procedure, and again telling that removing both the breasts, both the ovaries. The very same day evening, not even the next day morning, the very same day evening, she was very comfortable. She could have normal diet. She was very comfortable. She was very happy because the psychological fear, the trauma of removing the breast. The entire thing was, she was saying, "Doctor, I just don't even feel that the breast has been removed." The important part, the skin is there, nipple is there. Again, the breast is there. Looks like the breast is there because of the implant. So she was extremely happy because psychologically, I could just see a different person. What was different pre-surgery and it was totally a different person, and the personality completely changed. She was very happy. And that gives us a lot of joy and happiness, seeing the patients being very happy. And these are the advantages of the robotics nipple-sparing mastectomy, is where we preserve the nipple. That's very important. Again, the skin is preserved. Again, the sensation of the skin, sensation of the nipple is also preserved. Again, one of the important things, because the system is, we get a 10x magnification, very small incision, and the recovery is very rapid. The patient has less pain, better cosmesis. There's absolutely no blood loss. The blood loss, what I will not even say. So what we do for a testing, say whatever, even before any surgery or any normal blood test, what we take it, the blood loss is even lesser than that. And the patient, most important is again, better psychological outcomes. And why is all this so important? Again, this is very important because I mentioned again, the incidence of breast cancers are increasing. Again, there's an steady increase in number of breast cancers, predominantly in younger population. And it's not only about just doing a surgery, it also we need to think about not only about curing the patient, most important is giving them a good quality of life, again physically and mentally, and all this, it helps the patient in the long run. Again, they get a good quality of life, they get psychologically, they have good outcomes, and they are very confident in their life. Again, our collective expertise, we have done close to 12 cases, but again, there were like instances where 16 was the number where we did bilateral. So all that put together, 16 case surgeries for breast, but again 12 surgeries. And all patients discharged in a single day with no complications. We are the first center in India to do this procedure. Again, our challenges. Again, we had to go for a training, international training, because no one does it in India. Again, we went to Taiwan and got trained there with Dr. Fiona. She was one of the very first people to do it. And again, we spent a good quality time with her. And again, there's lost few instruments. The gel port instrument was not available. We had to import it. Again, importing a new instrument is not being used is also a challenge. Again, we had to go through it. Again, we see, again, our breast size are a little large. Again, it's technically more demanding than what we get it in Taiwan or Korea. Again, all these are challenges, but at every step, we did everything with a good passion, and that turned out to be beautiful for the patients. The only thing which makes us happy is see the patient happy the same day or the next day, see happy and make them happy. That makes a lot of changes for us. And this is our India's first robotic breast surgery program. It's called RoBreast, which we have got it in Apollo Cancer Center, Thenambe. Again, we are very happy with this. Again,
small video about the patient, what she felt. नमस्कार, मैं आसाम से हूँ। मेरा एज 37 है। जुलाई 2023 को मुझे नाम फिर हुआ था राइट ब्रेस्ट में और फिर बायोप्सी रिपोर्ट में पॉजिटिव आया था और फिर हम चेन्नई आए, यहाँ पे भेंकर PCR से मिले। उसके बाद मुझे 8 केमो किया गया। उसके 6 महीने बाद मेरा सर्जरी था। जेनेटिक टेस्ट में BRCA1 पॉजिटिव आया, इसलिए मुझे भेंकर PCR ने डबल मास्टेक्टमी और ओवरी निकालने की सजेस्ट किया और उन्होंने रोबोटिक सर्जरी का सजेस्ट किया, जिससे मेरा रिकवरी बहुत स्पीडी होगा, ऐसा बोला। रोबोटिक सर्जरी में मेरा डबल मास्टेक्टमी हुआ और फिर रिकंस्ट्रक्शन भी हुआ। रोबोटिक सर्जरी हुआ इसलिए मुझे इतना फील नहीं हुआ, मेरे दोनों ब्रेस्ट निकाले गए और सेंसेशन भी जल्दी आ ही गया और मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब कैसे हुआ और मेरे दोनों ब्रेस्ट मेरे साथ ही है, ऐसा ही लग रहा है। रोबोटिक सर्जरी करके मैं 1 हफ्ते में नॉर्मल हो गई। डबल मास्टेक्टमी भी मेरी, कंस्ट्रक्शन भी, ओवरी भी मेरी निकाली गई। अगर आप लोग भी रोबोटिक सर्जरी का एडवांसमेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पेन भी नहीं होता, इतना पता नहीं चलता और बहुत स्पीडी रिकवरी होता है इसमें। कपी सर बहुत एक्सपीरियंस सर्जन है, खूब इससे मेरा ऑपरेशन किया और यहाँ के अपोलो हॉस्पिटल के स्टाफ भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही पेशेंट का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। थैंक यू। Again, see, the most important thing which I like this quote, we are limited not by our abilities but by our vision. I think I need to thank my colleague Dr. Priya, who was the vision behind it. And again, both of us collectively put all that effort to make some changes in people's life. And again, I'd like to thank our management for absolutely giving us all the support to go through this good program. And again, I'd like to thank the Intuitive Surgicals also to help us in supporting and do the interview. Hope this makes a lot of changes in people's life. I'm very happy to share our case. Thank you. நான் எப்பவுமே பிலீவ் பண்றது என்னன்னா, அந்த டெக்னாலஜியை கரெக்டா யூஸ் பண்ணா அந்த அவுட்கம் பெட்டரா இருக்கும். பேசிக்கா நிப்பிள் ஸ்பேரிங் சர்ஜரி, ஸ்கின் ஸ்பேரிங் அண்ட் நிப்பிள் ஸ்பேரிங் சர்ஜரி அது நார்மலா பண்ணலாம். பட் அதுல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. மெயின் ப்ராப்ளம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கின் என்வலப்னு சொல்லுவோம். அந்த ஸ்கின் என்வலப், அந்த நிப்பிள் நிறைய சான்சஸ் ஆஃப் நெக்ரோசிஸ். அந்த சர்ஜரி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, சர்ஜரி முடிஞ்சிடும் ஒரு 4 நாள் 5 நாள் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த சான்ஸ் ஆஃப் அந்த ஸ்கின் நெக்ரோசிஸ் அந்த நிப்பிள் நெக்ரோசிஸ் இருக்கு. ஸோ என்டையர் சர்ஜரி திரும்ப அதை எடுத்துட்டு அந்த இம்ப்ளான்ட்லாம் எடுக்க வேண்டியது அவசியம். ஸோ அதே மாதிரி டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆக அதை எப்படி கரெக்டா யூஸ் பண்ணி அதை பெனிஃபிட் பண்றது தான். ஸோ அதே மாதிரி அதுல வந்து ஸ்கார் நல்லா பெருசா இருக்கும், தழும்பு பெருசா இருக்கும், இல்ல சின்ன தழும்பு. அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ஸ்கின் நெக்ரோசிஸ் அண்ட் நிப்பிள் நெக்ரோஸை ப்ரிவென்ட் பண்ணும். பிரஸ்ட் கேன்சர் எதுக்கு வருது டாக்டர்? அது வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? பிரஸ்ட் கேன்சர் பல காரணங்களுக்காக வருங்க. அது ஒன் ஆஃப் த காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெனடிக். அது அதே மாதிரி இதுல வராம ஒன் ஆஃப் த பிரஸ்ட் கேன்சரை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பிரஸ்ட் கேன்சர் பாத்தீங்கன்னா அது ஸ்கிரீனிங், ப்ரிவென்ஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கிரீனிங் பண்றது. இப்ப மிச்ச கேன்சர்ல இந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்கிரீனிங் வந்து அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரோபஸ்டா இல்லை. இதுல என்ன அப்படின்னா ஒரு 40 வயசு 45 வயசுக்கு மேல பெண்கள் யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அந்த மேமோகிராம் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது அவசியம். அதே மாதிரி எப்பயுமே வந்து மாசம் என்ன சொல்லுவோம், பிரஸ்ட் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் சொல்லுவோம். அது அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்போம். அதே மாதிரி அவங்க குளிக்கும் போது அந்த சோப்லாம் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த கண்ணாடி முன்னாடி செக் பண்ணிக்க வேண்டியது அவசியம். ஸோ இந்த பிரஸ்ட் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் அந்த மேமோகிராம் பண்ணாவே வந்து பிரஸ்ட் கேன்சர் ஏர்லியா கண்டுபிடிக்க முடியும். எந்த கேன்சருமே வந்து கம்ப்ளீட்டா வரவே வராதுன்றது சொல்லிட முடியாது. கேன்சருக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு. இதுல முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஆரம்ப கட்டத்திலேயே இல்லாட்டி கேன்சர் டெவலப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரீ கேன்சர் கண்டிஷன்லயே கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த ஸ்கிரீனிங். அதெல்லாம் நம்ம Second,
there are some specific indications, say where it predominantly it is more of a stage 1 and stage 2 cancer, stage 1 and stage 2 disease, which stage 1 and stage 2 combinedly we call it as a early breast cancer. And again, most of the women earlier, a decade ago, most of the women used to come in stage 3. Now most of the women come at an early stage because of the good knowledge and good reach because of the media, where every time we discuss about breast cancer, they come at an early stage. So predominantly it's a disease, it's a surgery which can be offered predominantly in an early breast cancer. And sometimes little bit stage 3 disease also we give, sometimes to reduce the size we give chemotherapy and then also we offer. Do you have any limitation for the patients after surgery? After the surgery, any limitation for patients and treatment? Nothing. So அது மாதிரி எதுவும் இல்லை. So post surgery அதுக்கு இன்னைக்கு ஆபரேட் பண்றோம் அப்படின்னா the same day evening they can do all their normal work. ரொம்ப ஹெவியா ஒர்க் பண்ண வேண்டாம் தான் சொல்லுவேமே தவிர, இப்போ நார்மலா அவங்க பாத்ரூம் போகலாம், நார்மலா சாப்பிடலாம், ஏதாவது எழுதலாம், ஏதாவது கம்ப்யூட்டர் ஏதாவது இருந்தா அவங்க ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம், அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன்லி திங் இஸ் ஒரு மாசம் 2 மாசம் ரொம்ப ஹெவி வெயிட் மட்டும் லிஃப்ட் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா இத பண்ணவே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி எந்த இதுவும் இல்லை. ஆஃப்டர் சர்ஜரி மெடிசின்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? எதுக்கு சர்ஜரி முடிஞ்ச அப்புறம் அவங்க மெடிசின்ஸ் எத்தனை மாசம் யூஸ் பண்ணலாம்? சரி, அது பிரஸ்ட் கேன்சர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஒரே ஒரு டிசீஸ் கிடையாது. அது ஒரு மாதிரி ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் டிசீஸ். இப்போ 10 பேஷண்ட் பிரஸ்ட் கேன்சரோட வந்தாங்கன்னா 10 பேஷண்ட்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொஞ்சம் வேற வேற மாதிரி இருக்கும். சில பேருக்கு வந்து ஒரு சர்ஜரி முடிஞ்சு ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷம் கழிச்சு 10 வருஷம் வரைக்கும் மாத்திரை சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். அது மாதிரி சில பேஷண்ட் இருக்காது. இந்த பேஷண்ட் ட்ரிபிள் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்றோம். அவங்களுக்கு அது மாதிரி டேப்லெட்ஸ் அது மாதிரி தான் இருக்காது. பட் சர்ஜரி முடிஞ்சு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு மாதிரி சர்ஜரி முடிஞ்சு தேவைன்னா ரேடியேஷன் எடுத்துக்கலாம், தேவையில்லாட்டி வேண்டாம். அதே மாதிரி சர்ஜரி முடிஞ்சு ஒரு சில பேஷண்ட் ஹார்மோன் டேப்லெட்ஸ் தேவைப்படும், அதை அவங்க எடுத்துக்கலாம். ஒரு சில பேஷண்ட் தேவைப்படாது, அவங்க எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு சில பேஷண்ட்டுக்கு சர்ஜரி முடிஞ்சு திரும்ப கீமோதெரப்பியும் தேவைப்படும், அதுக்கு அவங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒரு 15 நாள் கழிச்சு எடுத்துக்கலாம் ரஃபா. அதுவும் இதுங்க டிபெண்ட்ஸ் அப்பான். இப்போ யூனிலேட்டரலா பைலேட்டரலா இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து 2 பக்கம் சேர்த்து பண்ற மாதிரி இருந்தது. சில பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பக்கம் தான் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஒரு பக்கம் பண்ற மாதிரி இருக்குன்னா ரஃபா சொல்றேன் ஒரு 6 லட்சம் ரூபாய் கிட்ட செலவாகும். 2 பக்கம் பண்ற மாதிரி இருந்தா ரஃபா வந்து 7.5 lakhs அது மாதிரி செலவாகும். சார், இந்த கேன்சருக்கும் இந்த பேபிக்கு ட்ரீட் பண்றாங்க இல்லையா, அதனால ரீசன் இல்லாத ஏதாவது வரும் இல்லைங்க. ஃபீடிங்க்கும் நம்ம ஃபீடிங் பண்றதால ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நிறைய வாட்டி இந்த கேள்வி வரும். ஏன்னா அவங்க கரெக்டா பிரெக்னெண்டா இருந்து பிரெக்னன்சி பண்ண ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு பார்த்தா அந்த பிரெக்னன்சி முடிஞ்ச அப்புறம் பார்த்தா ஒரு 6 மாசத்துல ஃபீட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ வந்து ஒரு கட்டி இருக்கும், அப்ப கண்டுபிடிப்போம். உடனே அவங்களுக்கு பயம் வந்துடும், இது மாதிரி வந்து குழந்தைக்கு பால் கொடுத்துருக்கோமே, இந்த குழந்தைக்கு அது அது மாதிரி எதுவும் ஆகாது. ஒரு சிலர் வந்து சரியா ஃபீட் பண்ணாம இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு கேன்சர் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குங்களா? சரி, அதே மாதிரி இப்ப ஜென்ரலா என்ன சொல்லுவோம்னா, இப்போ இதுல வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் இருக்கு. இப்போ ஜென்ரலா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, இப்போ ஜென்ரல் நாட் அ ஸ்பெசிபிக் ஜென்ரல் ரூல் என்னன்னா, இப்போ மல்டிபிள் பிரெக்னன்சிஸ் அந்த அதே மாதிரி பால் கொடுக்கறது ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் நல்லா கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்நேரத்துல அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் கட் ஆயிடும். அது மாதிரி இருக்கும்போது பிரஸ்ட் கேன்சர் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்துல வந்து இந்த பிரஸ்ட் கேன்சருக்கான இது கம்மியா தான் இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா கல்யாணம் ஆகுறது லேட்டா தான் ஆகுது, அதே மாதிரி குழந்தை பிறக்கிறது லேட்டா, அதே மாதிரி வேலையால வந்து நம்ம பாலும் கொடுக்க முடியல. ஸோ ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா தான். அப்போ வந்து ஓரளவு கரெக்டா அவங்க ஃபீட் பண்ணாங்கன்னா இந்த கேன்சர் கொஞ்சம் கம்மி பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. கொஞ்சம் ஏன்னா அது மட்டுமே ரீசன் சொல்லிடுவோம், டெஃபினட்டா கொஞ்சம் கம்மி.